Today we discuss about the metallic bonding. So already in this chemical bond chapter we discussed about uh, ionic bond and covalent bond. So the many concepts in covalent bond. At first we discussed about the formation of ionic bond. There is a one bond. Next covalent bond. So all these hybridization, VSCPR theory, molecular orbital theory, valency bond theory. So these all theories are explaining about covalent bond. Each theory follows different methods for the formation of covalent bond. Means now in this total chapter we discussed only about the two bonds, that is ionic bond, covalent bond. So coordinate covalent bond is also there. That is nothing but a special case in covalent bond. Now at last one more bond is there, that is metallic bond or nothing but metallic bonding. Okay, why they created a new bond? Okay, why there is a introducing of a new bond means this bond tells this bond only introduced for the purpose of metals. Only for the purpose of metals only this bond was introduced to explain the metals. So why the ionic bond is not suitable for metals, covalent bond is not suitable for metals? Yes, they are not at all suitable to explain the properties of a metal. Okay, so already we know ionic bond and we know about covalent bond. Okay, these two bonds only we discussed. So maximum compounds can be explained with the help of ionic bond or covalent bond. For example, if you want to explain the properties of NaCl, so it can be explained with the help of ionic bond. So because there is presence of positive ion, negative ion. So strong electrostatic attraction forces between the positive and negative ions is called ionic bond. It is also known as electrovalent bond. Next, what is a covalent bond? Well, for example, if you want to explain the HCl, methane, so it can be explained only with the help of a covalent bond. ఇక్కడ మనకి ionic compounds లో ions form అయ్యే ఛాయిస్ లేదు. ఇక్కడ H plus Cl minus they are partial H plus and partial Cl minus. Okay, CH4 means some molecules అంటే మన టోటల్ మన వరల్డ్ లో ఉన్న కాంపౌండ్స్ అక్కడ నథింగ్ బట్ టోటల్ యూనివర్స్ లో అన్ని కాంపౌండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే maximum covalent bond follow అవుతాం. First few compounds also explained with the help of ionic bond, but metals cannot be explained. Metal properties cannot be explained by applying ionic bond or covalent bond. So why we try to apply? Okay, for example, if you want to apply the ionic bond for metals, so metals ki ionic bond apply చేద్దామంటే it is not at all possible. Simply we can say it is not possible because what is ionic bond? It is strong electrostatic attraction between positive ion and negative ions. For example, NaCl, Na plus losing electrons, Cl gaining electrons. అంటే టూ ఆపోజిట్ నేచర్స్ ఉన్న వాటి మధ్యలో ఫామ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు టేక్ ఐరన్ మెటల్, సో ఒక ఐరన్ మెటల్ తీసుకుంటే దాంట్లో మొత్తం ఏముంటాయి? ఇది టోటల్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఐరన్స్ ఉంటాయి కదా, దే ఆర్ టోటల్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఐరన్ ఆటమ్స్. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NaCl తీసుకుంటే Na loses electron, Cl gains electron. Na loses electron become Na plus, Cl gains electron and become Cl minus. సో అక్కడ గెయినింగ్ లూజింగ్ ప్లస్ మైనస్ ఫామ్ అయితే ఎలక్ట్రోవాలెంట్, పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మెటల్ ఆటమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ మెటల్ తీసుకుందాం. గోల్డ్ ఇస్ ఆల్సో మెటల్ కదా. సో గోల్డ్ మెటల్ అన్ని గోల్డ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ కెపాసిటీ ఓవర్ దేర్ ఎలక్ట్రాన్స్.
కాబట్టి అన్ని గోల్డ్ ఆటమ్సే ఉన్నాయి. ఐరన్ తీసుకుంటే అన్ని ఐరన్ ఆటమ్సే ఉన్నాయి. సిల్వర్ తీసుకుంటే అన్ని సిల్వర్ మెటల్ ఆటమ్సే ఉన్నాయి. సో నో గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, నో లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎట్ దట్ టైం. ఓకే, నార్మల్ అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే నీకు పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ కార్టియాన్ ఫామ్ అవ్వాలి, పర్ఫెక్ట్ ఆనియాన్ ఫామ్ అవ్వాలి. సో పర్ఫెక్ట్ కార్టియాన్ ఆనియన్ ఫామ్ అవ్వాలంటే గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవ్వాలి, లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవ్వాలి. ఓకే, అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఇఫ్ ద బోత్ ఆటమ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ నేచర్స్. ఇప్పుడు వన్ మెటల్ తీసుకున్నప్పుడు ఆల్ ఆర్ సేమ్ ఆటమ్సే ఉంటాయి. సేమ్ ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు నో గెయినింగ్, నో లూజింగ్, అంటే నో పాజిటివ్ అయాన్, నో నెగిటివ్ అయాన్ ఫార్మ్డ్. So ionic bond cannot be used to explain the bonding present in the metals. Now we check the covalent bond. So covalent bond. Generally, what are the maximum covalent bonds? For example, maximum in the IF7. IF7 iodine has 7 covalent bonds. SF6 it is having 6 covalent bonds. PCl5 has 5 covalent bonds. The maximum number formed is that is 7. There is a very rare compounds are present. One of that examples is IF7. Okay, but means if you examine all covalent compounds, the maximum bonds we got is 7 covalent bonds. That is only in very rare compounds. But if you take a metal, for example, again you take the gold metal. Okay, no, take iron metal. Same, again if you take a iron sheet, there is a many number of irons are present. Many number of iron atoms are present. Okay, generally what is the shape of these metals? Metals are present in the crystal shapes. They are having some crystal shapes. Okay, so there is a different type of crystals are there. Cubic crystals under exactly we told that ionic compounds, FCC. Okay, so such type of cubic crystals are present for metals. A cubic crystals lo minimum of a metal, one metal should bond with 8 to 12 bonds form cheyali. One metal should form 8 to 12 bonds to get into a crystalline form. Crystals మొత్తం maximum cubic model లో ఉంటాయి. సో ఈ cubic model లో ఉన్నది మెయింటైన్ చేయాలంటే to get the structure it must possess 8 to 12 covalent bonds. 8 to 12 covalent bond ఫామ్ చేస్తేనే మన cubical form వస్తుంది. అయితే 8 to 12 covalent bond ఫామ్ చేయడం అనేది it is impossible. Okay, so valence electrons 8 to 12 is not at all possible for metals. For metals 8 to 12 valence electrons are not at all possible, and the forming of 8 to 12 covalent bonds is also not possible. Means in metal there is a many number of bonds are present. In a crystal we observe that minimum 8 to 12 bonds are present. That 8 to 12 covalent bonds cannot be formed by a metal. Okay, means covalent bond is also not applicable for metals. Means now there is no choice that the covalent bond application and ionic bond applications are not at all possible. They are not used to explain the properties of metals and to explain the bonding present in the metals. That's why a new bond was created. The new bond was become a necessity to explain the metals. That was treated as a metallic bonding. Okay, that was treated as metallic bonding. There is again two bonds are present. The main important bond, metallic bond, normally two types. Okay, the one is the main important one is electron C model. Okay, it is also known as electron cloud or electron pool. In different books it is they are using different words, electron gas, whatever it is. Electron C model.
So the main points of this is actually at first it was proposed by Drude. Okay. So no need to write the notes. I will send the. So from today, every day or day by day, I will send the notes. No need to write the while you are listening. Okay. Okay. So it was proposed by Drude. Okay. So but afterwards, after 2-3 years. So at first it was proposed by Drude, so and was developed by Lorentz. Was developed by Lorentz. Okay. Just now we set that camera. So it was proposed by Drude and Lorentz. So according to this theory, according to electron C theory, according to Drude and Lorentz, so at first the metal atoms loses their electrons, loses their valency electrons. Okay, so generally metallic characters and losing of electrons easy అవుతుంది. For example, alkali metals, alkaline earth metals, it's become very easy for them to lose the electrons. కాబట్టి alkali metals లో only one electron lose అవుతుంది. Alkali metal means first A group elements. Next, alkaline earth metal means second A group elements. Okay, they loses alkali అయితే one electron lose అవుతాయి, alkaline earth metals అయితే 2 electrons lose అవుతాయి. Next, if you see the D block also total combination of metals. So D block మొత్తం total metals ఉంటాయి. They are also ready to lose the electrons. Actually, metallic characters అనే losing of electrons character. They have more electropositive nature. They have more electropositive nature. They are ready to lose electrons. So according to this theory, so at first all metal atoms, okay, all metal atoms present in a metal loses their valency electrons and form metal ions and forming metal cations. So metal ions form అవుతాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sodium metal తీసుకుందాం. If you take sodium metal తీసుకుంటే just we are taking a simple part of that metal sheet. So this is totally imaginary, just to understand the concept. For example, దాంట్లో 6 sodium atoms తీసుకుందాం, a small part of the sodium metal. So a small part of the sodium metal మనం ఈ థియరీ అప్లై చేద్దాం. So sodium loses one electron, so it becomes Na plus losing 1 electron, becomes Na plus losing 1 electron, become Na plus losing 1 electron, this become Na plus losing 1 electron. So like this, ఇక్కడ సోడియం కాబట్టి 1 ఎలక్ట్రాన్, ఐరన్ అయితే +2 అవ్వచ్చు, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవ్వచ్చు, మేబీ +3 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవ్వచ్చు. అది మన మెగ్నీషియం ఆల్సో మెటల్, అది 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతాయి. ఇట్లా ఆ నేచర్ని బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫరెన్స్ అవుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వి టుక్ ద సోడియం 1A గ్రూప్ కాబట్టి ఇట్ లూజెస్ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో ఇట్లా according to this theory all metal atoms loses their valency electrons and forming metal ions. You can form so Na plus, so these are fixed ions. So what they said about this electron? This electron they said about so all mobile electrons. These electrons moves all over the metal atoms. All over the metal atoms. Okay, so all over the metal atoms means సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం ఏమిటంటే జస్ట్ సింప్లీ మూవ్స్ ఆల్ ఓవర్ దట్ ఆటమ్స్. సో ఎంత మెటల్ ఉందో ఆ మెటల్ పార్ట్ చుట్టూదా సో ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతుంటాయి. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ మేక్స్ ఏ నెగిటివ్ క్లౌడ్. అంటే ఆ ఏరియా మొత్తం ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అయ్యి మొత్తం ఎట్లా ఫామ్ చేస్తాయి అంటే దిస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అంటాం.
అంటే జస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ గ్యాదరింగ్. ఆ ఎలక్ట్రాన్ గ్యాదరింగ్ అంటే అది ఏ నేచర్ ఉంటుంది, ఇట్ హ్యాస్ నెగిటివ్. ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ నెగిటివ్, దాంట్లో మొత్తం నెగిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని పార్ట్స్లో ఎలా ఇస్తారంటే, సో అన్నిట్లో వేకెన్సీ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ లూజింగ్ దేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్. అన్ని వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్కి ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతుంటాయి. ఓకే, so they loses their electrons and formed new all electrons moves in all vacant orbitals. Okay, and all vacant orbitals so just move అవుతుంటాయి, ఎక్కడ సెటిల్ అవ్వవు. సో అట్లా మూవ్ అయ్యి మొత్తం ఏం ఫామ్ చేస్తాయి అంటే ఒక నెగిటివ్ అట్మాస్ఫియర్, ఒక నెగిటివ్ క్లౌడ్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఆ నెగిటివ్ అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఈ అట్మాస్ఫియర్ మొత్తం నెగిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ టోటల్ నెగిటివ్ అనుకుందాం. సో ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ఎలక్ట్రాన్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ సి. అంటే మొత్తం ఎలక్ట్రాన్స్ గ్యాదర్ అయిపోయి ఒక నెగిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ నెగిటివ్ అట్మాస్ఫియర్స్లో ఏమున్నాయి ఇప్పుడు మనకి పాజిటివ్ మెటల్ అయాన్స్. ఓకే, ఈ పాజిటివ్ మెటల్ అయాన్స్. సో హౌ దే ఆర్ టైట్, హౌ ద మెటల్ is become very strong అంటే due to the strong electrostatic attraction forces of this negative atmosphere and this positive metal atoms. Okay, sorry, metal ions. So normal ionic bond అయితేనే ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ రావాలి. దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ద మెటల్స్. ఎందుకంటే ఒక మెటల్ అన్ని సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ సపరేట్ ప్లస్ సపరేట్ మైనస్ ఫామ్ అవ్వదు. అంటే అదే ఐనిక్ బాండ్ని డ్రూడ్ అండ్ లోరెంజ్ అప్లైడ్ ఇన్ అనదర్ వే. సేమ్ అదే ప్లస్ మైనస్ అట్రాక్షన్ తీసుకొచ్చారు. బట్ హౌ దే క్రియేటెడ్ ద ప్లస్ మైనస్ మీన్స్ the all are plus metal ions, they perfectly fixed. All are metal ions and positive ions. All these metal ions are fixed in the negative atmosphere created by the electrons. Then what a weight the electrons are came, again the electrons also belongs to that metal atoms. Means metal atoms loses electrons, that electrons creates a negative atmosphere by moving all over the atoms of the metal, and the metal positive ions fixed in the negative atmosphere, and due to the strong electrostatic attraction between this positive side, this negative cloud. So this is called electron C model. Okay, so this was the perfect model. Actually మనకి నెక్స్ట్ మోడల్ కూడా ఉంది మెటాలిక్ బాండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. There is also one other model is also there, but not that much of perfect like electron C model. Okay, so what is the importance of this electron C model is, this well explains about the maximum properties of metals. Okay, maximum properties of metals are explained with the help of this theory. So that is here say for example the sodium metal are losing one electron, and the magnesium metal they losing 2 electrons. Okay, silver also losing the plus 1 electrons. Okay, iron, so iron loses, there is a possibility of plus 2 or plus 3. Okay, means number of electrons ఎక్కువ రిలీజ్ అయినాయి అనుకోండి, number of electrons more release అవుతే more electrons will be formed and more negative cloud will be formed. More negative cloud, more positive charge, that is a more attraction power. Okay, అంటే the strongness of metals, అంటే ఆల్రెడీ మనం మెటల్స్ చూస్తున్నాం. సో అన్ని మెటల్స్ సేమ్ ఇదే బాండ్ ఉన్నప్పుడు సమ్ ఆర్ సాఫ్ట్ మెటల్స్ ఉన్నాయి, సమ్ ఆర్ హార్డ్ మెటల్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్ వై దే ఆర్ హ్యావింగ్ సాఫ్ట్నెస్, why they are having hardness means it totally depends on the number of electrons. Okay, లాస్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ లాస్ అయితే ఎక్కువ నెగిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఫామ్ అవుతుంది, ఎక్కువ పాజిటివ్ చార్జ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో స్ట్రాంగ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బాండ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద చార్జ్. ఓకే, ఫామ్ అయ్యే పాజిటివ్ అయాన్ చార్జ్ నథింగ్ బట్ అవి లూజ్ అయ్యే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్.
Means it tells about the strength of the bonds. Okay. So the strength of the metallic bond is directly proportional to number of valency electrons, and it is also directly proportional to charge of cations. Cations means which cations? Metal ions, the cations. The charge of metal ions. Okay, so number of valence electrons equal charge form అయితే they are very strong. Number of electrons very losing electrons less ఉంటే less charge form అవుతాయి. Less charge form and is somewhat weak. Means electron C model explains about the softness and hardness of metal. Nothing but it explains it explains about the strength of bond, about the strength of metallic bonds. Next, this theory also explains about the conductivity of metals. So we know the metals are good conductors. All metals are good conductors of electricity. Even iron, gold are perfect. మామూలుగా మనం iron, copper ఇవి యూజ్ చేస్తాం, aluminium. Even if you use gold, silver, they are also platinum, they are also good conductor of electricity, but they are costly. Okay, means all metals are good conductors. So why they are having the metallic character? So why they are having the conductivity character means due to the flow of electrons, due to the presence of free electrons unnai kabatti the current will be flow from one place to another place. Means this theory is able to explain the conductivity property. Okay, it explains about it explains about the electrical conductivity of metals. Okay, it also explains about the hardness of metals. So hardness and softness. So again it comes under this first and third, but same. Explain well about the strength and nothing but why they are some are hard, why they are some are soft. Okay. Next, it also tells about the metallic luster. So you know, so what is the meaning of metallic luster? So metallic luster ante the shining, glittering nature of metals. Okay, so metals మనకి కొద్ది షైనింగ్ నేచర్తో ఉంటాయి. కంపల్సరీగా ఎనీ మెటల్ పర్ఫెక్ట్ ప్యూర్ మెటల్ అయితే షైనింగ్తో ఉంటుంది. సో వై దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద షైనింగ్ మీన్స్ డ్యూ టు ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద మెటాలిక్ లస్టర్. It explains about the metallic luster. It also explains about the thermal conductivity, electrical conductivity and thermal. So thermal conductivity, electrical conductivity, what is the difference? Thermal conductivity, electrical conductivity main difference ఏంటంటే electrical conductivity electricity flow అవుతుంది. సో thermal conductivity అంటే నార్మల్ హీటింగ్. సో అది హీట్ చేస్తే హీట్ కూడా ఫ్లో అవడం ఏమన్నమాట. సో thermal conductivity అంటారు. ఓకే, ఎలక్ట్రిసిటీ కరెంట్ ఫ్లో దట్స్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ. హీట్ ఫామ్ అయితే హీట్ ఫ్లో అవుతుంది, దట్స్ కాల్డ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెటాలిక్ లస్టర్, మెటాలిక్ షేడింగ్ నేచర్. ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్, the melting point, the high melting point of metals. Okay, next, the liquids also having high boiling point. They explains about the melting point and boiling point of metals. They also explain about malleability of metals. What is the malleability?
So malleability means making metals into sheets. Okay, metals మనం foils లాగా convert చేయొచ్చు కదా. Okay, so that the things which can be converted into sheets. Okay, like normal plates, sheets, thin foils. That character is called malleability. So metals అన్నిటి మనం foils లా convert చేయొచ్చు. So malleability. It also explains about the ductile nature or ductility. Okay, ductile nature of metal. Ductile nature means making the things into small wires లో కన్వర్ట్ చేయాలని ఏమంటే ductility or ductile nature అంటాం. Okay, malleability, ductile nature of metals can be explained, conductivity explained, metallic luster explained, melting point, boiling point explained, conductivity, thermal and electric both explained. It also explains the softness and hardness and the strength of the bond explains. Okay, so that's why this is treated as a perfect model for metallic bonding. So we said one more bond is there to explain the metal, that is valency bond theory. So all మన valency bond theory explains about the covalent bonds. Okay, so దాని extension ఏంటంటే, so valency bond theory also explains the metals లో ఉన్న bond explain చేయడానికి కూడా valency bond theory లో some other points ఉన్నాయి, but they are not looking perfectly suitable. That's why in our book it is given only about metallic bonding, that is electron C model. Okay, so this was the last topic in our chemical bond chapter. Okay, these notes, so molecular orbital theory notes, these notes I will give tomorrow. Okay.